Right. So in the previous session we have seen about wave functions and operators. So now we will see a few more details about Hermitian operators, especially. I mean the properties of Hermitian operators. So the expectation value of any operator is given by this. So this can also be written as this psi star A psi dB by psi star psi d. So this notation is called bracket notation, and this is called ket vector, and this is bra vector. In other words, this is the initial state of the system, and this is the final state of the system. So what does this equation tell you is this: you are operating an operator on a state, right? So this integral gives you the probability of transition from state 1 to state 2 upon the operation A. So let's say if you are writing this as this equation gives you the probability of transition from psi 1 to psi 2 upon the operation A. A అని ఒక ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ psi 1 నుంచి psi 2 కి వెళ్ళడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందని చెప్పాలి. So if both are same, this represents the probability of finding the system in a initial state psi. Even after the operation, the system lies in the state psi itself. So now comes this, Hermitian operators are characterized by this. An operator is said to be Hermitian if its complex conjugate and transpose. So A dagger and ACR transpose. If you are representing it as a matrix, you should have to take the transpose and complex conjugate. Okay. So now I am taking expectation value of this operator. So I am taking two eigen functions with two different eigenvalues for this operator. So I am taking operator A
psi 2. And if I take a transpose of this, what I get? I get a complex conjugate. So now I am considering this psi 2 a psi 1. Expectation value of psi 2 a psi 1. It is a1 psi 2 psi 1. One possibility, that is when a operates on psi 1. a1 is a constant, so I will be left with that. So if a operates on psi 2, what do I get? Psi 2 a psi 1. If a operates on psi 2, I will get a2 star psi 2 psi 1. If I subtract, this is 0. This is a1 minus a2 star. I don't know about this product, right? What do I get if initial state is psi 1 and final state is psi 2? So in this equation, if psi 1 is equal to psi 2, that equation becomes a1 minus a1 star psi 1 is equal to 0, and this is not 0 because psi 1 state exists. Psi 1 is the probability of finding a system in a state psi 1, so that is not 0. That implies a1 is equal to a1 star. And if psi 1 is not equal to psi 2, then a1 minus a2 star may not be 0. Therefore psi 2 psi 1 must be equal to 0.
సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కన్క్లూజన్ ఏంటంటే A1 is equal to A1 star అంటే ఏంటి, A1 is real. So eigen values of Hermetian operator are real. And eigen functions are orthogonal. If they are different eigen functions, their dot product is 0. So if A is Hermetian, eigen values are real and eigen functions are orthogonal. So Hermitian operators of benefit ఏంటంటే all the eigen functions are orthogonal. We don't need to look for any cross products. All cross products will be 0. If the eigen functions are different, their product will be 0. And all eigenvalues are real. We don't need to worry about any complex numbers. Okay. So there is a special case where multiple wave functions will have same eigenvalue. So ఇప్పటివరకు ఏమనుకున్నారు, చెప్పండి. PhDలో ఎన్ఆర్ఎస్ రైట్. సో ఇక్కడ చూసింది ఏంటి, వీఆర్ టేకింగ్ అన్ ఆపరేటర్, ఒక ఆపరేటర్ తీసుకున్నాను, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ తీసుకుంటున్నాను. లైక్ ఒక హైడ్రోజన్ ఆటం అనుకోండి, డిఫరెంట్ స్టేట్స్, 1s ఒక ఆర్బిటల్, 2s 2p, ఇలాగ డిఫరెంట్ ఆర్బిటల్స్, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టేట్స్కి సంబంధించి ఎనర్జీస్ వస్తాయి మనకి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎనర్జీ ఆపరేటర్. ఓకే, సో 1s స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్కి ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ ఇట్, this number will give you maybe minus 13.6 electron volts. And in this case, if it is second orbit, the energy will be minus 13.6 by 4 electron volts. Okay. So అయితే ఈ సెకండ్ ఆర్బిట్లో పరిస్థితి ఏంటంటే, we have 6 electrons. లేదా స్టేట్స్ పరంగా చూసినట్లయితే 2s స్టేట్స్ ఉంటాయి, 2px 2py 2pz, 4 డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 స్టేట్స్కి కూడా మనకి ఎనర్జీ సేమే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మనం ఏమనుకుంటున్నాము, ఒక్కొక్క స్టేట్కి వచ్చేటువంటి ఐగన్ వాల్యూ డిఫరెంట్గా ఉంటే, ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఏం జరుగుతుంది, ఐగన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్. ఇవి ఎలాగో ఈక్వల్ అవుతున్నాయి, రియల్ నెంబర్స్ అవుతున్నాయి. ఐగన్ వాల్యూస్ వేరువేరుగా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది 0 అవ్వట్లేదు అనే పరిస్థితి వస్తుంది. అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆర్థోగోనల్ అనే కండిషన్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందండి? ఐగన్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఈ స్టేట్లు మారిపోతున్నాయి, ఓకే వ్యాలిడ్, స్టేట్లు మారినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఐగన్ వాల్యూస్ కూడా మారితేనే ఈ ఫంక్షన్స్ ఆర్థోగోనల్గా ఉంటాయి. ఇక్కడేమన్నారు, A1 A2లో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది 0 అవ్వట్లేదు అని తీసుకుంటున్నాం. ఈ మొత్తంలో డిఫరెన్స్ 0 అవ్వట్లేదు, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రోడక్ట్ 0 ఆర్థోగోనల్ అని వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే, దీస్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఐగన్ స్టేట్స్ మారినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఐగన్ వాల్యూస్ కూడా వేరు వాల్యూసే వస్తున్నాయి అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇవి ఆర్థోగోనల్ అవుతాయి. ఒకవేళ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఐగన్ ఫంక్షన్స్ మారిపోతున్నాయి కానీ ఎనర్జీస్ మాత్రం సేమే వస్తున్నాయి, లైక్ 2s అండ్ 2p, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫంక్షన్స్ మారిపోతాయి, ఎనర్జీస్ మాత్రం సేమే వస్తాయి, ఐగన్ వాల్యూస్ సేమే వస్తాయి. అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి,
దిస్ డిఫరెన్స్ విల్ బికమ్ జీరో. అప్పుడు ఇది జీరో అవుతుందని గ్యారంటీ లేదు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏంటి, ఆర్థోగనాలిటీ అనే కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఇదంతా కూడా మనకి ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది, ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ రియల్ వ్యాలిడ్, ఐగన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఆర్థోగనల్ ఇఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఐగన్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటాయి, అప్పటికి స్టేటస్ అన్నాం, ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి తెలియదు. సో అప్పుడు మనకి స్టేట్స్ ఆర్థోగనల్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం చెప్పలేని పరిస్థితి వస్తుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ గ్రామ్-స్మిత్ ఆర్థోగనలైజేషన్. అక్కడ మనకి గ్రామ్-స్మిత్ ఆర్థోగనలైజేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది. లైక్ ఈ పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్, పి ఆర్బిటాల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అన్నిటికీ ఎనర్జీ ఒకటే ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ గ్రామ్-స్మిత్ ఆర్థోగనలైజేషన్. యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆర్థోగనల్ స్టేట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డిజనరేట్ స్టేట్స్. సో ఇదంతా కూడా నాన్ డిజనరేట్ స్టేట్స్ అంటాం. నాన్ డిజనరేట్ స్టేట్స్ ఆర్ ఆర్థోగనల్. డిజనరసీ అంటే ఏంటి ఇంతకీ? డిఫరెంట్ ఐగన్ స్టేట్స్ with same eigenvalue. Then we need to use Gram-Smith organization. సో ఒకసారి మీరు హైడ్రోజన్ ఐగన్ ఫంక్షన్స్ అని సెట్ చేయండి, హైడ్రోజన్ వేవ్ ఫంక్షన్స్ అని సెట్ చేయండి, గెట్ అన్ ఐడియా. సో ఈ 3 డైమెన్షన్స్లో మనము రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు విల్ బి కన్సిడరింగ్ r, theta and phi as the coordinates. So phi varies from 0 to 2 pi, theta varies from 0 to pi. So 3 dimensions లో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లాంటి వాటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు the location of electron is represented by 3 coordinates r, theta and phi. r అనేది రేడియల్ డిస్టెన్స్, theta is along z axis, phi is in xy plane. Phi value is measured in xy plane 360 degrees.
theta is measured in along z axis. So the location of electron can be specified by these three coordinates. R is the radial distance. It describes how far the electron is from the nucleus. Theta is the projection of the vector on xy plane. So in which direction the vector is oriented. Let's say if you are starting from 0 along x-axis, in which direction the given vector is. So maybe it may be making 20 degrees, 30 degrees, 90 degrees. Out of 360 degrees, where is the location of the given vector on the xy plane? It is given by phi. And what is the orientation it is making with z axis is given by theta. Okay, so these are the three coordinates you need to specify. So in mathematics, polar coordinates are different. In mathematics, the polar coordinates are represented as r, phi and theta. The order is different. In mathematics, phi varies from 0 to pi, theta varies from 0 to 2 pi. But in physics, theta varies from 0 to pi, angle made with z axis. Phi varies from 0 to 2 pi. So this is in physics. So in maths, it is r, phi and theta. Order varies. So you should not be confused. So, ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. Now tell me the wave function for 1s. 1s orbital wave function చూడండి ఒకసారి. So r, theta, phi values చెప్పాలి. So apart from constants, the 1s orbital is given by e power minus r by a naught. And there are no theta or phi parts. No theta. So this is r component, theta and phi components. There is no theta and phi components. So theta and phi can take any value. So for a fixed value of r, theta and phi can take any value means what? The probability of finding the electron in one state is spherical in shape. R constant undali, theta edaina teesukovachu, phi edaina teesukovachu. It means what? The shape of the probability distribution is spherical. It depends only on r. Okay. So next one, I have to look for 2s orbital. It is 2 minus r by a naught e power minus 2r by a naught. Is it? R by 2 a naught. So this is also depending only on R. There are no theta or phi components. Third one is 2p set.
by a naught e power minus r by a naught cos theta. So, for p orbital, the radial function remains almost same, e power minus r by 2a naught, except for this. So, it depends on cos theta. So, cos theta అంటే angle made with z axis. When do we get maximum for that? Cos theta maximum ఎప్పుడు అవుతుందండి? So, when the angle is 0, we get maximum. So the probability for Pz is maximum only along z axis. When theta becomes 0, it has maximum probability, and in all other directions it has minimal or zero probability. So this is spherical, this is spherical, this is along z axis maximum probability, and in all other directions least probability. This is maximum when theta is 0. What about 2px and py? Here in xy plane we cannot distinguish them by using any parameter. Like, so the function is this, r by a naught e power minus r by 2a naught sin theta. Sin theta means what? When theta is 90 degrees, we get maximum probability. But we have two possibilities, or I mean, so the probability now will have maximum value on xy plane. It is perpendicular to z axis. Up to that is clear, but at what location in the xy plane is unknown. This is clear, along z axis we get maximum probability, but here still the status is unknown. So the probability is maximum perpendicular to z axis, that means along on the xy plane the probability is maximum, and we need to accommodate two orbitals. So here the phi dependency is e power plus or minus I phi. So here we use this Gram-Schmidt orthogonalization to divide the xy plane into two perpendicular directions. So one along x-axis, another along y-axis. So the phi dependency will take two values. So sin theta is maximum in xy plane. This maximum along x or y. So that is what we obtain using Gram-Schmidt orthogonalization. So radial part almost looks same. This angular part is varying. This resolution is came from Gram-Schmidt orthogonalization. Cos theta and sin theta are perpendicular to each other. So we are able to resolve two things. So one is completely isolated by this. And even after sin theta resolution, still two more states are pending. So that resolution comes through phi.
If you resolve that 5 component into 2 parts, 2 perpendicular components, so then the remaining 2 states also will become orthogonal. So that is how we use Gram-Schmidt orthogonalization for degenerate states. And if the states are not degenerate, they will be automatically orthogonal.